ये जब ग्रोथ होती है फ्रेश स्पेस आ जाती है. funny story about Amna. This entire area smells so good. Hi guys, how are you? आज मैं जा रही हूँ अपने nails कराने because I don't know if you can see but ये जब growth होती है fresh space आ जाती है and I'm really particular about my nails. So yeah, I'm gonna get that done. And today as you can see it's a very nice sunny day. अब I think बस थोड़ा सा ही time रह गया before the winter blues set in. As you guys must know, UK का weather and especially the winters are really harsh. So I'm just trying to make the most of these days. क्योंकि आजकल the sun sets at 9:30 10 PM and जैसी winters आएंगी तो मगरिब हो जाती है around 4 PM and on a really good day 4:35. So yeah, just trying to make the most of these sunny days. आप मिस करोगे summers को? यार बहुत ज़्यादा आई थिंक स्पेशली इस साल बहुत अच्छी समझ रही हैं दे वर क्वाइट लॉन्ग सो डेफिनेटली मिस करूँगा बट द गुड थिंग इज़ कि सर्दियों में हम पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह फॉर दैट. But you do enjoy UK winters. Yeah, there is especially in December because it's closer to Christmas. There are Christmas markets. It's very charming. So I'm looking forward to that as well. Also guys, UK weather always lives up to its name. क्योंकि अभी एक सेकंड पहले इतना सनी था और अब एकदम से क्लाउडी हो गया और ग्रे हो गया. It's so hilarious कि literally अभी हम निकलते हुए full sunny था और overcast है and it's getting colder. But I'll tell you guys a funny story about Amna. जब से Amna UK में आई है तो समर्स जब ख़त्म हो रही होती हैं towards its end, जिस दिन पहला ठंडा दिन होता है Amna सजदे पे बैठ जाती है और अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह मियाँ एक महीना और अल्लाह मियाँ एक महीना और. And by the way guys, it always works, always, है ना? It does work. Yeah. हमारे घर के साथ एक डॉग पार्क है और अभी मैं जा रही थी उधर अपने नेल्स कराने and I could hear so many dogs barking. So I thought I'll stop. But अब हम इधर आए तो सिर्फ 2 डॉगीज़ हैं. I have 3 dogs at home and I miss them so much. But जो मालूम मैंने contemplate किया था इधर डॉग रखने के लिए but it's not just practical at all. ना हम ट्रैवल कर सकेंगे. We'll have to find a sitter. Exactly. Even if you're going out for dinner, though, we'll probably need a sitter. So Yeah. Too much work. So this is all I have. There's one doggy playing with his ball. Oh my God, he's coming here. He's so cute. चला गया. I've reached and now let's get my nails done. I'm back and my nails are done. I think they look so clean and nice. I try to get a manicure and pedicure once a month and I would highly recommend it because I think it's so important for your upkeep. And अगर आप लोग manicure और pedicure नहीं करा सकते then just invest in a good body moisturizer and try to keep your nails really clean because it's so essential for your upkeep. इधर के सैलून्स का ये कि जिस तरह का पाकिस्तान में मैनिक्योर और पेडिक्योर होते हैं उधर इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता. लाइक अ टिपिकल मैनिक्योर कंसिस्ट्स ऑफ योर बफिंग फाइलिंग एंड जस्ट लाइक अ 5-minute मसाज. सो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा मसाज नहीं होता. सो आई रियली मिस दैट. बट वन थिंग दैट आई डू हैव टू गिव टू UK नेल बार्स स्पेशली इज़ दैट कि वो बहुत ज़्यादा नीट काम करते हैं. लाइक आई डोंट नो इफ यू कैन see but कुछ भी बाहर नहीं निकला हुआ and like everything is great and they're also great at shaping your nails. So that's something that UK salons have over Pakistani salons. But if I had to choose, obviously I will choose Pakistani salons. I'm at M&S की flower shop पे and this entire area smells so good. But every time we come here हमें लगता है कि literally इनमें से आ रही होगी but आई थिंक ये कोई स्प्रे करते हैं बिकॉज इन फ्लावर्स में से कोई स्मेल नहीं आ रही. बट देयर सो गॉर्जियस. आई थिंक जब मेरे ख़राब होंगे तो आई एम गोना गेट वन ऑफ दीज एट OT एंड वी आर गोना हैव सम वॉफल्स. दे लुक रियली क्यूट. आई होप असल में भी इसी तरह के हों. दे आर सो क्यूट. आई कांट गेट ओवर इट. मेरा खाने का दिल नहीं चाह रहा है. इतने क्यूट लग रहे. अच्छी है बुरी? बहुत मजे की.
ये ट्राई करो, बहुत मजे का। So guys, I went out and got some junk and I thought I'll show you guys. By the way, this is the same jacket that I showed in the last video, and I think it's such a good, nice, flattering fit, and I love the color. So I think I'll be wearing this a lot. Okay, so anyways, first up, I got this dip. It's a 3-layered Mexican dip, and इसमें basically has salsa, guacamole and sour cream. I usually have this with these Doritos, and I think it's such a good snack. Very high on calories, but it's so good that I can't not have it. Then I got Pringles. I love Pringles, and I think the original wala flavor है, that is the best. I don't really like any other flavor. I think I can tolerate barbecue wala, but original is the best. Then I got some watermelons. यहाँ के जो वाटरमेलन्स हैं अभी तक जितने भी मैंने खाए हैं दे आर सो स्टडी एंड नॉट दैट स्वीट जितने पाकिस्तान में होते हैं. सो आई एम होपिंग ये काफ़ी स्वीट और एटलीस्ट सॉफ्ट होंगे. Then I got some sandwiches. Then this is exactly not junk, but this is a Thousand Island dressing. I love this for sandwiches and salads. Then of course Diet Coke for my husband. His chocolates. I think I'm gonna have this. I love Bounty. I love anything with coconut in it. I love coconutty drinks. And then बाहर एक पेप्सी का वो लगा हुआ था स्टॉल एंड दे gave us these to try, but I don't think we're going to have them क्योंकि उनमें से एक है. अच्छा, the good thing is it's 0 sugar and one is cherry and vanilla flavor and the other one is raspberry ripple flavor. I think I like simple flavors, but chalo pata nahi. I don't know if I'm gonna try these, but I like the packaging, it's cute. I ordered a rack for my Dyson from Temu and this literally took 2 months to come, but now I just need to see अगर ये लग भी सकती है मेरे घर में या नहीं. It's all set up and I think it looks so nice because जो ये सारी मेरी extensions थी, they were literally all over the place and now I won't have to look for them everywhere. And the process of putting this up was also fairly simple. इसके पीछे बस एक stick on strips ही लगी हुई थी and then we just fixed these bolts हाथ से. Now I'm just hoping that it holds on. For dinner, I made white karahi and some boiled rice. So I'm just gonna have these now, watch something on Netflix, and yeah, thank you for watching.